This is a good disciple, he orders his Gurudev what to do.
he starts the Mangala Charana. Yes, we want to record. Janitai. Maybe put the stand a bit closer in front of him or somewhere closer to his. Yeah. This will work. We hope. Otherwise, the Russian devotee, the Russian Mataji will kill us. She's so forceful. Yes. She's really eager. Jai. Today we'll listen something, essence of our Bhakti path. Why we are following the path of Bhakti? We need translation. Warum folgen wir dem Pfad der Bhakti? What is the greatness of this path? Was ist die Großartigkeit dieses Pfades? Because we know Weil wir from scriptures in den Schriften there is so many paths. It's written there, described there, so viele Pfade, die dort beschrieben sind. to follow the austerities. Den Entsagungen zu folgen. So why we are taking, why we are accepting this path of Bhakti? Warum nehmen wir diesen Pfad des Bhakti an? In Srimad Bhagavata, Bhagavatam, eine alte Schrift, very nice example there. gibt es ein sehr schönes Beispiel. We got Srimad Bhagavata by the description of Srila Shutamuni, Und zwar bei der Beschreibung von Srila Shutamuni, son of Loma Harshana Rishi. Son of Lamaharshan. He described Srimad Bhagavata to us, er beschreibt not das to us, Srimad Bhagavatam to 60,000 rishis in Naimisharanya, headed by Maharishi Shaunaka. nicht nur zu uns, sondern zu 60.000 Rishis. Das sind einfach heilige Personen in der Zeit. Why he described there? That conversation between Sukadev Goswami Charan and Parikshit Maharaj. He described the conversation between Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. Beschreibt das Gespräch zwischen Sukadev Goswami und Parikshit Maharaj. Also Because zwei heilige Personen. at the beginning, Denn am Anfang, when Kali Yuga just started, wenn das you know, gerade begonnen hat, also unser heutiges Zeitalter, and all the rishis, und they are in a big tension. man What will happen in this Yuga? waren in einer großen Anspannung, weil sie nicht wussten, was in diesem Zeitalter hier heute passiert. Because according to scriptures in this Kali Yuga, Denn alles in den Schriften, there is nothing good quality. in diesem Zeitalter for wird the es human nicht beings. viele gute Qualitäten geben. Also, es We have wird so viel Gutes much passieren, aber hurdle in front of us. es sollte ein dunkles Zeitalter We have heranwachsen. so much problem Mit so vielen Problemen in every step of our life. bei jedem Schritt, den wir tun in unserem Leben. So with this hurdle, with these problems, how we can attain the stage, higher stage, Mit diesen Hindernissen, as a human first, wie können wir als Mensch so einen hohen the Stand austerities, erreichen? it, Also einen hohen it will Stand come erreichen? after. If we can make ourselves a human, Ja, wie können wir unseren only to born in a human family, we are not allowed to say that I'm a human being. Durch Geburt im menschlichen Körper sind wir noch nicht. First we have to get that quality as a human. Was heißt überhaupt, das Mensch zu sein? Also wie können wir das But in wirklich- Kali Yuga, wie können wir all das the erreichen? qualities, Sind alle diese guten geistigen Qualitäten by the influence of Kali Maharaj, by the influence of Shukracharya, bei den by the influence of Maya, Shukracharya, der Guru der we lose all our False good guru. qualities. durch diesen Einfluss verlieren wir in diesem Zeitalter alle unsere Qualitäten. So, there in Naimisharanya, there was 60,000 rishis, and they wanted to do some auspicious
for all Kali people. They wanted to destroy all the inauspicious activities, Warum haben sich diese inauspicious power, die wollten alle everything. Unglück So verheißenden they started a big fire sacrifice. You know? Einflüsse dieses Zeitalters They took the vow for 1,000 years. helfen. Und deshalb haben sie sich für 1000 Jahre And every one of them, they took this vow. What, to do a fire sacrifice for Yes. 1,000 years? 1,000 years. Damals haben die länger gelebt. And they said, when we'll die, Hat das gedauert. our generation, Feuer they will continue this. können wir uns Anyhow, we'll do this. 1,000 years fire Wir haben sacrifice. sich das vorgenommen und haben das gemacht. But after they begin this, after they start this fire sacrifice, big fire Dieses sacrifice, Feueropfer, das ist, at the beginning they are so inspired with this, da waren die gleich they are so engaged with this, inspiriert und but darin Sona beschäftigt, was the leader of them. dass der After some time, he got some Führer Schaumer confusion in his mind. und nach einiger Zeit hat er Oh, war verwirrt, we have no knowledge warum wir about the result of this big das wird fire das sacrifice, Ergebnis 1,000 years. sein von diesem 1000 Jahre lang dauernden Feueropfer, If was wir it jetzt is not sufficient to help the Kali people, genügend, um den Menschen hier im Kali because we don't know bedeutet dieses which result will come to us from this big fire sacrifice. wir wissen nicht, was dabei rauskommt bei diesem So Opfer, Feueropfer. slowly he was losing his inspiration from inside. Stück für Stück von innen seine Inspiration, dieses 1000-jährige All the other races, verloren. they watched this. Und alle anderen, die ganzen anderen Heiligen und That Weisen, die dabei Maharshi Shaunak, haben yes, gemerkt, he's here, oh, unser Anführer, he is the leader, he is doing everything, unser Anführer. but his mind is not here. Sein Herz ist gar nicht dabei. So they ask, what's Also happening? deshalb fragt sie ihn, hey, Shaunaka, was ist los? Ihr müsst euch Then vorstellen, Maharshi Shaunak, Tausende von Leuten, he just die explained seine them Anleitung dieses about his Feueropfer confusion. am Laufen gehalten. Und er war aber gar nicht im Herzen. What will Er hatte happen das Gefühl, if the result is not sufficient to help Kali people? antwortet, ja, was ist, wenn das Ergebnis dieses Feueropfers gar nicht If wirklich the result will come very small, diesen Einfluss vom negativen Very little. Kali-Yuga zurückzuhalten? so then our all activities will be useless. Bisschen ist dann wird unser This ganzer- big job will be ganzer Arbeit, completely diese ganze- useless. Ständig dieses Feuer aufrechtzuerhalten, das wird alles nutzlos sein. Then they ask, so what we have to do now? Und dann haben sie gedacht, What we should do for die this? ganzen Weisen gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Exactly that time, Und zu genau dieser Zeit Shutadev, kam Sutta, son of Maharishi Lomaharshan, der Sohn von he just Roma, entered der kam in that vorbei. forest, and he was passing by Er kam von diesem to see him. Maharishi Shaunak stopped him. und sah, wie Shaunaka, der Anyhow, sprach zu den ganzen he convinced to stay sometimes there, Er wurde überzeugt, um ein wenig dort just zu to bleiben, destroy their confusion, einfach um ihre Verwirrung zu beseitigen, weil das war ein großer Gelehrter. to get some help from him. Ja. Und deshalb ist er überhaupt Then they gewillt, da asked zu bleiben, about their ihnen confusion. zu helfen. Und dann haben sie What is Dharma? über ihre Verwirrung, über was ist hier wirklich das, was wir tun. Then Maharshi Shuta he said, oh, Und dann hat Shauna. Sutta gesagt, oh, Shaunaka, you are older than me. Anführer, du bist älter als ich. I'm very young. Ich bin noch sehr Why jung. you are asking me Warum fragst such du mich question? solch eine Frage? You are more scholar than me. Du bist viel gelehrter als ich. Then Maharshi Shaunak said, no, yes, Dann sagt we are all der große Weise, senior Shaunaka, than you. wir sind alle älter But als du, älter. according to knowledge, according to unserem jnana, you are more senior than us. sind wir jünger als du und du bist älter als wir und hast viel Because exactly who described the scriptures, weil derjenige, you der studied that scriptures from them. hast die heiligen Schriften von denen studiert, die diese heiligen You are very nearest student, disciple of Maharishi Vedavyas. Du bist der Schüler. You studied all the scriptures directly from Du hast him. alles aufgeschrieben. Du hast von ihm direkt studiert.
only he can describe all the scriptures, because he described this, only he can explain this Nur der, to der others. die geschrieben hat, der kann auch die Schriften If I'll say some things, sich erklären zu lassen. maybe Der das hört auf one painter, artist, he paints some things. It is very beautiful. Ein Künstler. When I watch that Das painting, ist sehr schön, wenn man das so I'll wenn ich das Bild explain this painting, I'll feel this painting from my side. Ich erkläre dann den Inhalt des Bildes oder wie ich das Bild wahrnehme. Because von meiner Sicht. I don't know Warum? in which mood, Ich weiß gar nicht, in which meaning in welcher the painter, Stimmung, the artist, Stimmung he der created this. Maler dieses Bild erschaffen hat. When the artist, he will explain his creation, Wenn der Künstler then I'll feel this, the truth, sein exactly the Schöpfung, truth sein Kunstwerk genau from his side. dann wird So einem Maharshi klar, Vedavyas, when he was described was wirklich all the Absicht scriptures, hat, als er es gemacht hat. only he can explain. Genauso ist das auch mit den Heiligen Schriften, wo der And das- you der studied these diese all Heiligen Schriften scriptures genau hört, von denen from er sie him. geschrieben hat. So you Dann know kann better man than die us. verstehen. Und deswegen hat der haben diese And you diese explained Sachen this. gesagt, So that is why we so ask this dass question du to you. von What is dir Dharma? weißt, deswegen weißt du genau, was das bedeutet. Deshalb bitte erklär uns, was ist eigentlich unsere menschliche Shutadev, Pflicht. he answered, oh, it's very easy question. Sutta hat gesagt, das ist eine ganz einfache Frage. It is not so difficult question. It's very easy. Veda pranihato dharma jadharmastad viparjaya. What is exactly written in Veda, you must know that is religion, that is dharma. Das, was in den Veden beschrieben steht, And das what is not described das ist die there, Religion, das that is ist adharma. die menschliche Pflicht. Not Dhamma. Alles, was da nicht beschrieben ist, das ist So, all of you, you studied the Vedas. menschliche, Then why you asking this? menschliche Pflicht. Then, Maharshi Shonaki said, yes, Dann sagte schon, all of us, we studied Veda. okay, wir haben alle die Veden. But you know, Maharshi, Aber weißt du, now we are thinking, if we will not read Veda, that will be good for us. wenn wir die Veden nicht studiert hätten, wäre es besser für uns. Why? Warum? He said, Sie sagte, because in Veda, in den Veden there is described millions of paths. Tausende, Millionen von Wegen beschrieben. Bhurini, bhurikarmani, sratavhyani vibhavasha. Ata sadhu atra yatsharam samudhritva manishaya. Bruhi bhadraya bhutanam yena atmasya prasidati. Bhurini, bhurikarmani. We studied Vedas, Diese alte vedische we studied other scriptures, we listened so many scriptures, and there was described about so many different paths. Now we are confused about this all path. beschrieben, die zu All the path Gotteserkenntnis, is not the Selbsterkenntnis führen. best. One must be the supreme. So, einer But von den which is Wegen muss supreme? der höchste sein, aber welcher von den Wegen If we'll try one by one, wenn ich it will einen take am anderen ausprobiere, 1000 wird life. das Tausende von Leben kosten. Also So which path is the best? Yes, wird er wieder geboren, only to wird find geboren this wird. proper. Deswegen, das dauert Tausende von Leben, um herauszufinden. So that is welcher why Pfad der we richtige know ist, der why da- Maharshi Vedavyas he described in that way. Because if we'll get some things very easily, denn dann so viele verschiedene Pfade überhaupt. we'll lose the value of that. Warum? Weil wenn man das, was das Will not Wertvollste ist, respect. ganz einfach bekommt, dann hat man keine So that is Wertschätzung why dafür, he made und that verliert den Respekt puzzle. für das, was das Wertvollste ist. We had to Deshalb find the proper bleibt das path. ein Puzzle. Die Wegen sind wie ein Puzzle. Also man muss da drin auch noch den richtigen Weg wie ein Labyrinth. Man muss da noch den So richtigen that's why Weg finden. we ask you. Deshalb fragen wir dich, So many paths is written there. so viele Wege werden da beschrieben. The und main empfohlen three is für die Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. So viele Wege, Jnana, die drei hauptsächlich Karma, sind. Yoga, Jnana, also Wissen, Jnana, Yoga Yoga and Bhakti. und Bhakti, Hingabe, Liebe und Hingabe. But what is that? Was bedeutet das? Our target is to go to ultimate, Almighty. Unser Ziel ist zum Höchsten kommen. Our target Unser is Ziel ist
Almighty. den Allmächtigen. Why there is different path? Why, how this path created? Warum gibt es dann unterschiedliche Wege? This also very nicely explained here. Das wird da ganz schön erklärt. Manir yatha vibhage non nilo pita dhivirchuta rupa bhedam vapnoti dhyana bheda tasacchuta. If we just follow one crystal, maybe the jewel, diamond. Diamond, if the light falling to the diamond, if you look from different direction, you can see different color of light. 1 second. What is the price? Let's go through here. Post. Okay. Go live. Okay. If you watch, if you look from different direction, then you can see the different light. From one side, the red light will come out. From one side, the blue light will come out. From one side, green light will come out. Unterschiedliche Seiten kommen unterschiedliche Farben. Light, sunlight, light is one. Medium, that is also one. Only the direction to watch it, Aus dem Sonnenlicht. vision. Eine Farbe, ein Licht, aber das hat unterschiedliche Farben. Only for the vision it's changed. Man kennt das, wenn man durch ein Prisma das Sonnenlicht angeht. That is why different path, different way, Deshalb gibt es different verschiedene color. Wege, wie verschiedene Farben. By jnana, Durch Jnana, how much you can go? wo kommt man dahin? Only Jnana ist Wissen. you can feel, yes, there is some Kann man superpower. fühlen, okay, oder verstehen. Ne? Es gibt eine höhere Macht. You will get this knowledge only. Dadurch bekommt man No dass es relation eine will be höhere there. Macht gibt. Aber No connection will be dieses there. Wissen ist noch keine Beziehung da. Very Keine difficult Verbindung zu- in this zum Kali Göttlichen. Yuga. Und das For ist sehr other schwierig. yugas, In diesem Kali it was easy, maybe easy. schwierig. Satya, In anderen, Treta, anderen Yugas Dwapar, war das sehr einfach. maybe it was easy. Because Da konnten- the existence of dharma vorherigen in that Zeitalter war other das ganz yugas einfach. was better than Weil Kali Yuga. da waren die Menschen viel You know the existence of dharma? Selbsterkenntnis according to the mit der yugas? Selbsterkenntnis beschäftigt als heute. If you just make 4 part, Wenn man die ganze, wenn man das Four den Charan. Ablauf der Zeit in 4 Teile teilt, in Satya Yuga, dann gibt es Satya Yoga, das all ist das 4 Netz. part was Und dann dharma. gibt es It's full Dharma. Full dharma, ja, 100%. alles 100% in diesem In Satya Yuga there was no adharma. 100% Religiosität. Oder From Treta it's entered. und Selbsterkenntniswunsch. Ja? Und dann ging das zum Treta. In Treta Yuga, das nächste Zeitalter. 3 part Satya Yuga was ist das nächste Dharma. Zeitalter. Dann im Treta Yuga im nächsten and 1 part is Zeitalter waren adharma. 3 Teile. That means 75% was dharma 25% waren nur and noch 25% was adharma. Gottlosigkeit. Then Dwapar, Und dann kam das nächste exactly Zeitalter. 50 and 50. Da war es 50-50. Die Hälfte 2 part was dharma, göttlich, Gott zugewandt, die andere 2 part Hälfte adharma. Gott. That means 50% dharma, 50% adharma. And in this Kali Yuga, Und in diesem Kali-Yuga 25%, 1 part is dharma Religiosität übrig. and 3 part is adharma. 75%, das ist alles Gott. So 25% dharma, Nur noch hier 75% is adharma. So, das haben wir heute dieses. So just imagine, in front of us, Und deshalb big stellt problem euch is vor, there. wir haben große Probleme deshalb. And in Srimad Bhagavata it is said, In diesem Kaler Buch dosha Srimad nidhe rajan Bhagavatam, nasti hi ek mohan guna. es gibt in diesem Zeitalter Kali-Yuga. Kali Yuga, Das wird genannt Kali-Yuga, das Zeitalter des the ocean of Schwierigkeiten, bad qualities. Dunkelheit. Full of faults. Es ist There's ein nothing but Ozean faults in von this Fehlern. Kali Yuga. Dieses Kali-Yuga Everything heißt, is es ist ein Ozean von wrong. Fehlern. Egal, You will wie never du find a wirst, good du wirst qualities immer there. überall Nasti hi Fehler eko sehen. mohan guna. Aber es gibt Not eine even gute one. Eigenschaft.
But in commentary also it is said very nicely, one is there. Eine gute Eigenschaft gibt es im Kali. What is that? Kirtana. If we take vow to do something good, Wenn wir uns if it is from your heart, von unserem you will get the Herzen benefit also from there. etwas Gutes zu tun. Und Maybe nur, wenn you es feel nur that von some Herzen poor ist, people etwas Gutes zu tun. Wenn wir sagen, ich möchte armen Leuten helfen und and wir tun's your ganz heart praktisch, aber was nur, made to wenn see es their fest entschlossen vorne ist. Suffering. sufferings, Weil wir sehen das Leid der anderen. and das Elend. you just take vow to vow that oh, if I'll get some ability, Ich, then I'll do something for them. Tun, um diesen armen, leidenden Menschen zu I'll try Ich werde mein Bestes to take away their sufferings. tun, um ihnen ihr Leid So wegzunehmen. if it is from your heart, not only by the words, Wenn das vom Herzen if kommt, it is really from your heart with love, wenn das wirklich vom so you will Herzen get kommt mit Liebe, little benefit from there. dann wird man Only davon, by the sankalpa. nur dadurch, dass man sich das fest vornimmt, wird man dadurch einen Nutzen. And the another one, Und das andere, if we'll take shelter on Mahamantra, ist, wenn wir Zuflucht nehmen, anything will happen with die großen Mantra, But Gesetze, only by Krishna, this Krishna, you can do Krishna, anything. Dieses große But for Mantra, that you have to anfangen love zu chanten. Mit Mahamantra. Liebe, wenn wir diesen Mahamantra mit You have to Liebe sagen, go inside that Mahamantra. in diesen Mantra richtig reingehen, Your heart will be absorbed in Mahamantra. wenn unser Then you will Herz get in this diesen benefit. Mahamantra Otherwise not. versunken ist, dann bekommen wir den Nutzen davon. So that is the situation in front of us. So, das ist die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden. Dharma In is diesem Zeitpunkt. only one part, and Ja, adharma is three parts. ein Viertel ist So göttlich in this Gott zugewandt, situation, drei Viertel to think about one in uns, who has no form, in der Welt, überall. So, deshalb to Impersonal. think about, to meditate about someone who has no qualities. denk mal darüber. Du stellst It's dir mal not vor, der only keine guten Eigenschaften difficulty, it's quite impossible for us. der gar keine Eigenschaften hat, das geht nicht. Wir können uns nicht vorstellen, dass If we want to know something about something, wenn man irgendjemanden first wenn we'll man ask etwas, about the form, wenn man irgendetwas how it's look like. kennenlernen will, dann muss man erst die Form, muss man erst wissen, wie sieht es aus. Then we'll ask about the qualities, Und dann, was sind die Eigenschaften von dem Buch? because we know only the form and qualities. Wenn wir die Form und We are judging everything with the form and qualities. Oh, he is not good looking, so he is bad person. Das ist so. Oder First, wenn wir Menschen sehen, ne, die the sehen, first impression. Der sieht böse aus, dann sagen wir das. Oh, he is not Das ist good. der Eindruck. Why? Wir He's sind not- schon urteilen. He is very ugly looking. Weil er sieht sehr hässlich aus, deshalb ist er nicht gut. We're not judging. Wir We're behind this. wir urteilen sofort. So that is our nature. Das ist unsere Natur. Only we're judging by the Wir, form. wir urteilen qualities. durch die First, Form, die wir sehen, if we'll und durch die satisfy Eigenschaften, die wir by brauchen. the form, So, then deshalb- we are going to the qualities. erst müssen wir die then we are Form judging sehen, if he is wie good die or aussieht, not. und dann checken wir die Eigenschaften von dieser Person. If my Das sind first die ersten impression is Eigenschaften. bad, Wenn mein then we're erster not trying for Eindruck second. schlecht ist, we're not searching dann about the gucken wir gar nicht qualities. auf die If Eigenschaften. that person is Wenn wir diese really very good dann wollen wir or die bad. Sicht uns der Person gar nicht operieren, um die Eigenschaften kennenzulernen. So Sagen wir, when we have ob such die Person nature, gut ist oder we nicht. are always searching about the qualities and Wir forms. haben diese So Eigenschaften. here in this yoga, it's very Die difficult Form sehen. to think or meditate about something, Yoga, someone meditieren, who has no form or quality. nachdenken, der keine Form und keine Quite Eigenschaften hat, ist für uns impossible. so gut wie unmöglich. Then next, by Das ist dhyana, Dhyana. you have Ist, to ne, durch search someone who has Im with this, Wissenspfad wird who has no empfohlen, form and dass wir qualities. denjenigen herausfinden, der keine Eigenschaften und keine Form hat. And second, yoga. Das ist der erste Weg, Hauptweg, der empfohlen wird. By yoga, how much you can go? Wissen, herausfinden, Yes. wer hat keine Eigenschaften. You und keine can Form. meet Das ist Gott. with someone. Ganz schwer für uns. So, das I'm telling you a Yoga, very nice story with dass wir das Devashinara. verbinden, treffen. Can meet the super soul. Ja. Yes, I'm telling you a very nice story. Jetzt erzählt er eine schöne Geschichte. It's happened with Devashinara. Und das ist ein One day Devashinara Himmels, decided she will come to take darshan of Krishna in Dwarka. So gibt es da auch in den Veden einen, der spielt in Ravina und fliegt durch
So everyone that time, they know who is Devarshi Narad. Alle, die da unterwegs Everyone knows him. In the West we don't. No, in that era, In that time. Zu Yeah. dem Zeitpunkt, in that time zu in der Zeit Dwarka, kannten everyone know him alle very diesen well. Narada, diesen Götter. So one day he decided to go to Dwarka and to take darshan of Krishna. Ist er in die Stadt Dwarka And you know, geschlagen. He's traveling with his very special carrier. So, der hat eine ganz besondere By this Flugmaschine. time. Eine Wiener. So he was flying Er hat so eine and he was coming to zwei Dwarka. Kürbissen dran und dazwischen so einen Stock und mit ein paar Seiten drauf. From Und his kann er body, fliegen. a very big light was coming out. Aus seinem Narada? Narada Muni. Von Narada kam ein großes Licht aus seinem Körper raus, als er da in So suddenly, all the people und deshalb from the sind street in Dwarka, alle Leute, they just die auf der found Straße a liefen, big light in the waren, sky. und die sahen ihn kommen. Oh, ein großes big Licht. light. Oh, why this light is here? Da kommt ein Riesenlicht auf uns zu. Warum kommt So dieses some Licht people her? only just see the light, oh, a big light. Einige haben gesehen, oh, es ist ein großes Licht. So only to see the light, some people, they just leave that place. Und dann haben die das Licht. They are satisfied only to see the light. Oh, it is Licht light gesehen, only. Licht. Okay, gehen wir weg. But Aber die anderen, other people, they are waiting. die warten. Oh, if there is Was light, ist das so für ein Licht? from some things, this light is coming out. Und dieses Licht kommt ja What von is the source of that Wer light? ist die Ursache von diesem Licht? They are waiting. Die warteten. When Devarshi Narad, Und als he der just Narada- come more near, Als dieser Narada, dieser then they found one form. Oh, näher kam, dann There is sahen something. sie, oh, der hat eine yes, we can see the source, Wir sehen but it is not clear. den Ursprung From von where diesem Licht. Das ist It dieser is coming out, Narada. but source is there. Das- you can see the das ist form. Die Quelle von diesem Licht. So ist after dieser that, Narada. some people, they just leave that place. Und deshalb die- haben einige gesagt, ach so, okay, das ist Narada, ja, der leuchtet. But Weggegangen. Ne, die sieht Some- so aus. they're waiting. Und No, dann we have to know very ein clearly. paar andere, die haben noch gewartet und haben What is the genau source of wissen, that light? wer ist die Quelle von dem Licht. Ne? Wer ist Kromadamun die- Naraditavadhisha. When Devarshi Narad come more near, very near to Als them, der Devashi Narada then kam, everyone recognize, oh, da haben alle it's erkannt, Devarshi Narad. ah, das ist Narada, der Götterbote. Yes, he's very good Vaishnava and very good devotee, very near to Bhagavan. So that is why this light is coming out from his body. Devotee von Gott. So that is the three stages So, das sind die drei of three unterschiedlichen sadhakas. Stufen dieser drei. First group, who just see the light and left, Das erste ist, man sieht they are the einfach sadhakas ein Licht. of Brahman. Das sind die, They are satisfied with the light and sound. Die Gyana, die Wissen kultivieren. If you die sind practice einfach in nur Gyana, mit Licht und Klang zufrieden. Die Then sehen only you nicht. can see some light Ja, wenn man dieses Wissen kultiviert, dann sieht man innerlich and some Gott sound. als Licht wahr. Man hört It's den known Klang. as Nada Brahma. Und das ist der göttliche Klang. Some sound, but this sound also not clear. Aber dieser Klang ist nicht You klar. cannot feel. If it is some mantra Man weiß nicht, ob das ein Mantra or ist. another also thing manchmal with some klare- singing is there, Sil- only oder some ob das ein sound. Gesang You ist. Man hört realize. nur einen Klang. So there is no taste. Und da ist dann kein Geschmack da. Weil wenn alles immer so gleichförmig ist, Ja, gleiches nicht? Licht, gleich auf Klang, dann ist das langweilig. After they'll reject everything from this material world, Diese Wissensstreber, one sind so- after one, die geben they're alles auf in der Welt. rejecting Die geben all their forms. die strengen sich so an, geben alle Formen, We have 7 forms. geben alle Formen auf. Ne? Pranamaya Kosho, Anumaya Kosho, Manomaya Kosho. In that way we have 7 forms, one after one. 7. Yeah. Also wir haben 7 forms. 7 Layers, Koshas. 7 layers, koshas. Every kosha is one form. Annamaya Kosh. Yes. Wir haben 7 Hüllen. Pranamaya Einmal die Kosho, Anumaya Leibeshülle Kosho. aus Fleisch und Blut, Annamaya Kosh, durch die Nahrung. So one after one, these all layers, they are rejecting. Und diese Gyanis, And die at the durch das end, Dhyana gehen, After rejecting all the Stück forms, für Stück,
they will emerge in that light. lehnen die alle diese Hüllen, in denen man als Seele steckt. They will merge in the light. Beziehungsweise Very impersonal negieren Brahman. diese Hüllen und erkennen sich als göttlich. So that is the sadhana of Brahman. Diesen Hüllen. Then Das ist der kam Weg von Yoga. Brahman. Das nennt man dann In Brahman. Shvetashvatara Upanishad Dann gibt es eine Upanishad, eine heilige about Schrift, auch aus yoga dem sadhana. It's Da wird der described Yoga- very nicely. werden die Some Yoga-Übungsgrade example genau erklärt. in Shvetashvatara Upanishad they given. Und da wird ein Beispiel gegeben. in diesem- Dva diesem Suparna Shvetashvatara Sajuja Shakhaya Samanam Briksham Das ist Parishasya. wieder dieses Sanskrit, die alte Sprache. Just imagine our body is one tree. Stellt euch vor, dass euer Körper ist wie ein Baum. In that Euer Körper tree- ist wie ein Baum. There is two birds. Und in diesem Baum sitzen zwei Vögel. They are seated in the same tree and Die same sitzen im branch. gleichen Baum. Und die sitzen sogar auf dem gleichen Ast. Same branch. Gleicher Ast. Zwei Vögel. One bird is Jivatma Der eine Vogel ist and the second die is Seele hier in diesem Baum. Paramatma. Und der zweite, The individual soul and the super soul. Yes. Überseele. Gott. In unserem Körper. Hier, in diesem Körper. Der Körper. So Jivatma, Hier wir sitzen, hier die Seele, die daneben sitzt. he is taking all the fruits from that tree. Das Wissenschaft der Intuition, Instinkt, alles ist Gott. All the fruits, but not the Wir- super soul. Wir genießen die ganzen Paramatma, Früchte von dem Baum. he was just watching. Die Seele, die genießt die Früchte des Baumes. He was just watching everything. Er isst die Früchte des Baumes. What another bird is doing, he was watching. Übersehen. Der guckt nur zu. He Das never ist keine- stopped. Die Seele da macht. He never say anything. No advice. Don't do this, don't do this. Er sagt nie was. He Er ist will neutral. Get problem later. No, never. Er sagt nicht, du wirst später Probleme Just haben. as a Mach das witness nicht oder mach dies nicht. Nein. Of all activities. Er ist einfach nur Zeuge, Beobachter von all den. So after that, what's happened? Was passiert danach? That individual soul, that means Jivatma, Diese he start to individuelle get Seele, problem, das- disease. Die individuelle Seele, die fängt an. What disease? Probleme, Like Krankheiten, fever or stomach problem like this? No. Probleme im Bauch. He lost all his satisfaction. Nein, nicht solche Probleme wie Krankheiten, sondern er verliert alle seine Zufriedenheit. Tension came. Es kommt Stress. Spannung, Yes, so much stress. Big stress came. Stress, Burning sensation came. By the result. Burnout-Zustand, And when you are suffering, Übersättigung mit all dem Ganzen. when it was very strong, that time he found, Das oh, Gefühl innerlich. he's so satisfied. He's very happy. Und dann sieht Another er bird. The auf other dem bird. Ast, Yes. in sich, auf He dem just Ast sitzt watch- der andere Baum, auf der, im Baum He just andere look Vogel. at the Der ist other so bird, glücklich. that Der ist so he is very glücklich. happy. Und er sieht, die Seele sieht, oh, der andere Then he realized, Seele oh, ist so glücklich. Der andere Vogel I ist so took glücklich. all the fruits from this tree. Und dann denkt der Vogel, oh, He never took ich habe die not ganzen even single fruit. Früchte dieses Baumlebens hier But genossen. then also, Der andere he's happy. Vogel nie. Und er ist glücklich und ich And I took everything from ich habe here. alles hier genossen And now I'm suffering. und jetzt leide ich. I'm not happy. Yeah. I'm suffering. Ich leide. So maybe he has some very special quality. Kann sein, dass der He irgendwas must be ganz Besonderes- superior than me. Der muss mir überordnet So sein, when dieser- individual soul will So, wenn realize dieser about Vogel super soul, oder die individuelle he's super than Seele, me. wir, den wir erkennen, That is their dass siddhi. da auch noch ein anderer Vogel in unserem Körperbaum sitzt, nämlich die Überseele. What is that Im for? Herzen. In the heart, In the unserem yogis, Herzen. Im Herzen they're der Yogis, trying to die only Yogis see that versuchen, form. im It's Herzen diese the Form measurement Gottes is zu sehen. here about 6 inch. Dies hier Pradeshmatram. Spanne zwischen Daumen und Zeigefingerspitze. So groß. That means 6 inch like this. Inch, ein Inch And sind 2, irgendwas Forearm Zentimeter, Sri Vishnu, Und das Paramatma. ist eine vierarmige Form. With in his unserem weapon, lotus, Der hat Lotus,
Muscheln. So when they'll watch this, when they'll take darshan of Sri Vishnu, 400 Vishnu in their heart, Nach innen gehen, in ihr Herz. That is Sehen their diesen Vishnu, ultimate die goal. einige Form Gottes. nothing. Ultimate goal for Das ist them. deren Endziel, einfach nur Siddhi. diese Form zu sehen. So what Das ist happens deren when they get vollkommene- darshan of the Die Super sehen Nothing. den Soul? Vishnu in ihrem Herzen. Do they Das ist merge für in sie the die Super Vollkommenheit. Soul? No. Die gewartet haben, Where do they wer go? steckt dahinter mich? Only just watching, nothing. They'll not go. They'll go Das sind to die Siddha Yogis, Loka. die in ihrem Herzen Siddha-loka. Yeah, in diesen Vishnu only sehen this. und dann, Nothing. das reicht. Still in the material world. Yes. Sie gehen also nicht in Beziehung. So that is the Siddhi. Und die bleiben ja auch in der materiellen Welt, diese Seelen. Die The gehen problem is there. in die spirituelle Welt. Yes. If you want to take darshan of Sri Vishnu, you have to try. Natürlich, richtig, wenn man ja, Gott sehen möchte, Vishnu. You will never reply. Ist der Alldurchdringende, dann muss man das versuchen. If you call him, Der wird nicht why you sagen. are, you will never reply. Der wird nicht so. Okay, you are very near. Just come to me. I'm here. Zu ihm sagst, Very ey, near ist to das you. so nah in meinem Herzen, bitte komm No. zu mir. You have to go. Nein, du You musst have to ihn- try. du musst you have to do dich everything. ernähren, Du musst alles tun, um dich ihm zu Maybe it was easy for different yugas, War es in anderen but Zeitaltern for einfach, us, for aber Kali people, für uns Kali, also it's very difficult. finstere Zeitkinder, ist das sehr, sehr To realize the Super Soul. Yes, für uns, diese Überseele da zu verwirklichen im Herzen, ist sehr, it's very difficult. sehr, sehr. If we'll get a little bit problem, Sobald man ein kleines we'll not Problem try hat, again versuchen wir es about weiter. this. Kleines Always Problem we are und searching hören for auf zu our suchen. benefits. Wir wollen einfach unseren Nutzen haben von dem. Always we are wir, calculating wir berechnen about immer, profit. was kriegen wir dabei If I raus. do this, Wenn what ich I'll das get mache, this. will ich das What's machen. in it for me? Yes. Was gibt das mir? Was Simple krieg ich English. davon? So it's very difficult here in this Kali Yuga Deshalb for hier us Im Kali Yuga ist es sehr, to sehr practice in schwierig für uns, yoga. Yoga zu praktizieren. Two types of yoga is there. Es gibt zwei Hatha Arten. Yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga also there. Hatha But by Yoga. Hatha Yoga you will get little bit power. Dadurch kriegt man Nothing else. Kräfte, nichts sonst. And it will not stay forever Und die Kräfte werden nicht für for immer bleiben, certain time. nur für eine gewisse Zeit. It depends. After you will get this siddhi, Das how hängt long davon ab, time you will be in the practice. wenn man irgendwelche Kräfte If you change your path, then the power will go out from your heart. Entsagung auferlegen, From you. sich selber auferlegen. Und diese Kraft. And another yoga is physical yoga. It's practice. Und das andere It's ist also part of physische Hatha Yoga. Also ist auch eigentlich ein Teil von Hatha Yoga. dass What man we're seinen doing by Körper üben, by our body, Asanas, asanas. so gymnastische Übungen machen mit dem Körper. So the third is bhakti. Dann kommt der Third, dritte third Hauptweg. path. Der Yes. dritte Hauptweg, das ist Liebe Bhakti. und Hingabe. Liebe und Hingabe zu Gott. I said that Göttlich. there is million path. Es gibt Millionen von The Wegen. highest, these three, Die höchsten, das sind diese drei Jnana, also Wissen, Licht, and Yoga, these three is jnana, yoga, and bhakti. Herzen und Bhakti, die Hingabe. Now, Liebe und Hingabe, Bhakti. das ist der höchste Weg. Warum? Shukadev Goswami, Shukadev sagt, when he started to describe of Srimad Bhagavata als angefangen hat, das Srimad to Bhagavatam Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj zu erklären, Parikshit Maharaj was really diese surprised heilige to Schrift see this wurde von Shukadev when he Goswami just zuerst entered in that Parikshit place. Maharaj erklärt. So, der beschreibt, Everyone stand up, only to see him, als der Shukadev kam, sind alle to aufgestanden. show their respect. Alle großen Heiligen To und Shukadev. Weisen sind aufgestanden, He's very young. ihm ihre Ehre zu erweisen, obwohl er so jung war. Everyone in that place, they were very senior than Alle Sukadev. an dem Ort waren wirklich viel älter. Sukadev was the youngest one there. war der Jüngste dort. But Parikshit Maharaj was surprised to see this, that when Sukadev just entered in that place, everyone stand up to show their respect to Sukadev. Als dass alle only aufgestanden sind, 16. alle Heiligen Amongst these all die people, sind aufgestanden. There Als was dieser Devarshanava. Junge 16 Jahre war der there was Maharishi der gekommen Vedavyas. ist. Eine verwirklichte Seele.
haben die gefühlt, die ganzen heiligen Weisen. It was really surprising for him, for Sukadev. Oh, Das war für Shukadev sehr. father is showing his respect to his son. Der Vater zeigt Respekt zu Vyasadev, Vyasadev, der one hand Verfasser der Veden, Is the is father of father Sukadev. of ist Sukadev. der Vater von In Shukadev. other hand, Dieser junge Mann, is Guru of Sukadev. er ist einerseits auch Guru, also der Lehrer von Shukadev, Devarshi Narad is Param Guru of Sukadev. und Narada Muni, dieser So, Himmelsgötterbote, for der Parikshit, war it auch was really da, der ist surprising auch aufgestanden, to see this. eigentlich auch ein Both of höherer. them, they also stand up to show their respect to Sukadev. Alle sind aufgestanden. Who is younger, who is the son, who is the disciple, but they show respect to him. Der leuchtete voll, der war erleuchtet. With full of love, they show their respect to him. Voller It was Liebe surprising haben for sie Sukadev. ihn, It is not begrüßt. natural Das war nicht normal. according to the culture, Weil their in der Kultur, Vedic culture. in der vedischen Kultur, Son and disciple, they are showing respect to father and Guru. zeigt der Sohn und der Schüler dem Guru love his Vater disciple, seine but Guru will Ehrfurcht. not show the same respect. Der Guru in liebt same seinen way. Schüler, aber er wird dem Schüler nicht den gleichen Respekt entgegenbringen wie der Schüler. Disciples, they are showing son, they are showing their respect to offer their pranam to Guru. Die Schüler erweisen ihre Guru Ehre also dem will Guru. respect Und der to his Guru disciple, gibt auch but seinen in Respekt another way. dem Yeah, Schüler, not offer aber auf pranam andere to them. Art. In another way. So, when both of them, they just stand up and show their respect, Also wenn sich To beide Shukadev, aufstehen, die Gurus it was von Shukadev very stehen unusual und for Parikshit Maharaj. erweisen die Ehre He was diesem surprised to Shukadev. see this. 16 Jahre nackt kommt er da, And erleuchtet. maybe Sukadev he realized this. Warum? In his description of Srimad Bhagavata, in one point, Beschreibung von Srimad Bhagavat, also von dieser heiligen Schrift. he said, Parikshit, you know, now I am talking about Sri Krishna. Now I am describing Sagt, Srimad Bhagavat, Krishna Katha to you, Krishna Tattva to jetzt you. beschreibe ich Krishna. But Jetzt you know, beschreibe ich at the beginning, I was not really attached with Krishna. Aber weißt du, am Anfang, als ich angefangen habe, das zu erklären, What Shukadev, da war ich noch gar nicht. he just offered his pranam to his Guru Shukadev. Da hat Yang prabrajantamανupetamapetak krityam Daipayana virahakatara juhava Putreti tanmayataya tarabopinedhu Stvang sarva bhuta hridaya manimanutasmin. He said this story, Shukadev, that who just went to the forest just after he born dieser Shukadev ist direkt nachdem geboren without doing, without performing any samskara. hat keine heiligen You know, in Vedic culture, Sakramente bekommen. Also in der katholischen Kirche gibt man when one baby will born, Firmung, hier ist das then the parents, the family members, first they will do yata karma samskara, gibt es auch und dann gibt es Konfirmation und then annaprashan, then churakaran, namakaran, annaprashan, upanayan. gar nichts interessiert. This all the samskaras, one after one will come. Rituals, Yes, the rituals. massage for the baby Yes. as he's growing up. Cutting Until the first then. hair, giving the first rain. For one Brahmin boy who is born in Brahmin family, for them, Dasavidha Samskar is there. For others also, Dasavidha Samskar, 10 types of samskar, from birth to death. It will start when he will take birth and it will end when he will die. Die haben ganz viele Pflichten zu erfüllen. Also diese So, Sukadev, gibt es Reinigungs he belongs to the Brahmin family. Rituale. Ne? Und dieser Shukadev He must gehörte have zu solch his einer all Familie samskars. von Priestern. Mein Vater Jata war Karma Priester. Samskar. Und deshalb musste er sich solchen eigentlich Namakaran, that means giving name. unterziehen, aber das wollte er nicht nach der Buddhismus. Churakaran, then Upanayan, that means for the Brahman thread ceremony. But you know, he was there in the womb of his mother 12 years. 12 Jahre lang im Mutterleib.
And after 12 years he born, Und nach 12 Jahren wurde er just after he born, direkt he ran to the forest. ist er sofort losgerannt in den Wald. Er wollte nicht in diese Welt und als er geboren wurde, ist er sofort abgehauen. Ne? And his father, Und sein Vater, Vedavyas, der Autor der Vedavyas, he tried to stop him. der hat He versucht, called ihn him, aufzuhalten. Putra, Putra, Oh don't my go, son, come back. come back. But it was just Aber Echo came echo, back. came nur back. das Echo zurück. Because all the trees, Weil die Bäume, that time they were like teaching from Maharishi Vedavyas. das waren die Lehrer von dieser großen Seele Vedavyas, dem Autor. Maharishi Vedavyas realized, oh, the trees is answering me. Er hat erkannt, oh, die Bäume I also take care by them. They took care of me in my childhood. die, So they are also my parents. They are my father and mother diese also. Bäume, die haben mich beschützt in meiner Kindheit. Die sind meine Mutter und mein Vater. They never stopped me. Die haben mich nie aufgehalten. Although they took care of me, but they never stopped me. Obwohl sie mich nie aufgehalten haben. Sie haben mich beschützt. So I'm not allowed to do this for my son. Also ich darf meinen Sohn nicht. He can decide. Er muss selber entscheiden. So Sukadev, Das war die Botschaft der Bäume. she was saying to Parikshit, oh Parikshit, you know, at the beginning, Schukadev, just after I born, I ran to the forest. direkt nachdem ich geboren wurde, bin ich in den Wald gerannt. From my father's Warum? lesson towards his students, I got this Weil knowledge. ich Brahman is the highest. im Mutterleib zugehört. It was my Mein Vater misconception, gelehrt hat, Brahman ist das Höchste. misunderstood. Das war meine falsche Lehre. So- Das Falsches verstanden. I start to search about Brahma. Und deshalb habe ich Parinishthito pinoirgunne uttama sloka leelaya Gott als Licht und Glanz. grihita cheta rajarshe yakhyanam yadadhitaman. I was so attached with Brahman. Ich war so mit diesem göttlichen I never wait in one place verhaftet, daran angehaftet. long time. Von einem You Platz know, I was afraid if I'll get attachment with that place. Ich hatte Angst, dass ich an irgendetwas So that's why anderes anhaften könnte. always als an Brahman. I was traveling, always. Hast du, deshalb ist er nicht länger als nur ganz kurz. I have no attachment. geblieben. Er wollte sich nirgendwo an einen Ort klammern. So I Deshalb ist er searched ständig überall Brahman. gegangen, weil er immer nur diese Then when I got Richtung, den göttlichen that target, in sich fühlen wollte. when I meet Brahman, that light, Und als ich dieses Licht, then I feel that, oh, no taste is here. So I got the knowledge about yogas, hat Paramahamsa. er gemerkt, oh, Licht und Klang. I tried in yogas also. Dann hat er angefangen, Yoga You know? auszuprobieren. There also I got my siddhi. Und Yoga, I met Paramahamsa also. dann hat er beim Yoga, hat er But tatsächlich then also my heart was not really satisfied. die Schuhe im Herzen gesehen. So Nur gesehen. in that way I was really disappointed by these all activities. Er hat so viel Mühen auf sich genommen. One day I listened something from the woodcutter Total langweilig. who was sent by my Und dann father, hat er die and they were Holzfäller, singing die von about seinem the Vater Vedavyas qualities wurden. Und die of haben Krishna. von den Eigenschaften Gottes gesprochen, von Krishna. And Von den it schönen was Eigenschaften. really very surprising for me. Und da hat sich das gehört. They were singing about Höchst Putana. für mich. They were singing about Putana. Sie sangen über diesen The einen pastime when baby Krishna started. Stanakalakutam jighangshaya payatapyashadhi nächste Putana. lebhe gutim dhatrochitam tatannam kambadayalu sharanam pradema. Töten wollte, Vada Jesus Kind Sharanam. töten. I was really surprised to listen this, that someone can be such merciful. Die sollte mit ihrer vergifteten Brust den Baby Krishna geben. One lady, one demon, Und zwar diese böse she came to kill him. Die kam, um Krishna mit ihrem That's why zu töten. she mixed some poison Sie hat to her breast auf ihre Brust and she offered that poisonous milk to that baby to kill him. Milch hat sie dann dem Baby But- Krishna gegeben. That time she was acting like a mother. Sie hat So gerade Bhagavan, eine Mutter, die sah auch Krishna, ganz he killed her first, wunderschön sah die aus. but then Aber Krishna accept her
hat ihr das as his hat ihr mother. die Seele rausgesaugt kept mother. aus der Brust. Ja, Krishna war es ja, ne? He offered such place Trotzdem hat Krishna for sie that dann demon. war so gütig und hat dieser dämonischen Frau Parikshit, I was hat really sie als Mutter surprised angenommen, weil to sie know ihr about Herz that geliebt hat. mercy. Und deswegen hat er die Seele befreit. Only to listen this, my heart was Als Krishna satisfied. das Oh, gehört hat, oh, wie gütig ist der Gott. I want that Wie mercy. gütig ist der Krishna. I want to meet him. Den will ich treffen. So eine tolle Person. Then again I was waiting. Muss man sich vorstellen. For der them. befreit die Person, die And then again I listened about the beauty of Krishna. ich will mehr hören über die Schönheit dieser Everything. diesem Krishna. They taught by my father. Alles, was mein Vater mich The gelehrt hat, slokas about Krishna's diese quality. ganzen The slokas about Krishna's beauty. Strophen über Krishnas So, Herrlichkeit und Schönheit. Und When I listened about his beauty, wenn ich I über was seine completely Schönheit hörte, absorbed in that. da war ich dann plötzlich Oh, völlig darin. At the same time, he's very merciful. so schön, At the same time, er ist so he's gütig, very beautiful. er ist so schön. Beides gleichzeitig ist so überaus barmherzig Then und gütig. I went to my father to know about Krishna. Dann bin ich doch zu Parikshit. meinem Vater zurück. So I know what is wollte Brahma. mehr wissen über. I know who is Paramatma. Ich hab zu meinem Vater gesagt, ey, ich But, weiß jetzt, was Brahma you know, ist, ich weiß, was Brahma After heißt. test this all, Aber nachdem ich das alles erlebt habe und after meinen attaining Geschmack, all that stage, all diese Stufen der Erkenntnis habe ich I find erreicht. Ich habe rausgefunden, Bhakti nur Liebe und Hingabe. is the pure path Das ist der to reine get attachment with Ishwar Bhagavan. um in eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung der Parikshit, only by this way you can get connection, Das sagt der direct Prabhupada, connection. nur durch eine liebevolle, hingegebene Beziehung zu Gott. Parikshit, Dadurch kann man eine direkte In this Yuga, Kali Beziehung zu Gott Yuga, haben. everyone, In diesem Kali-Yuga they like wird to jeder share mögen, their feelings. die Gefühle auszutauschen. Jeder mag es, seine Gefühle zu teilen. They like- mitzuteilen. They'll approach love and at the same time, Liebe, and they like to be reciprocated. To get the love back. sie wollen Liebe geben. Und When Liebe I zurück. love you, I want dich love liebe, from you. möchte ich auch Liebe von dir. That is the Das nature ist of Kali normal. people. Das ist die Natur von Kali-Kindern. They'll not love without any Sie desire. werden nie lieben, ohne So, eine Gegenleistung Only you bekommen can zu do wollen. this in this path of Das bhakti kann man with nur Bhagavan auf diesem Pfad and with der Krishna. bedingungslosen Liebe und Do Hingabe what? für Bhagavan, für Gott. This relation, connection, diese Beziehung, attachment, diese Verbindung, sharing diese love, Anhaftung, also wie you sagt can man do dazu? Liebe, everything Liebe with austauschen Bhagavan mit direct. Gott. Das kann man alles direkt mit With Gott Krishna leben, direct. mit Krishna. Man kann direkt Liebe But austauschen. only by love, Wie? only by Prema. Hingebungsvolle Liebe. only by the practice Durch die in Praxis, Bhakti durch das path. Praktizieren dieser hingebungsvollen So that is why, according to Srimad Bhagavata, das ist warum according to the experience of Sri Shukadev, gemäß den we Erklärungen know von Shukadev wissen wir, which path is the best, welcher Pfad and der that is beste ist. Bhakti. Und das ist Bhakti. That's why we are following the path of Bhakti, Das ist der because Grund, we warum want wir this. Bhakti folgen. What do we want? Wenn wir das wollen, We want to talk with Him. wir wollen We mit want ihm to sprechen. share our love. We want to get back our love. We want to get connection, relation. But there's plenty of love here in the material world. No, Austausch. I'm playing the Only- devil's advocate. only He can. Nur er. Reciprocate for Already, if I will search in our life, Nur die können. we can feel this mercy from Him. Den Göttlichen können wir die We are not really offering anything, so we are not really love, we are not really offering our love to Him. Then also, nicht mal He arranges everything for us in this world. trotzdem interessiert er sich für uns. every Das ist einer, der sich wirklich für For uns our happiness. He arranged everything. Das He ist arranged very für nice uns persona. Yes. Das macht uns glücklich. Das macht So uns everything is there from Krishna. alles ist da. Everything is there in Bhakti path. Alles ist da auf dem Weg der If we follow this path very well, Diesen Pfad der Liebe und Hingabe then wirklich
So, dann we can get this. kann all das, We can have everything in our life. dann können wir alles From in Swam unserem Bhagavan, Leben, vom höchsten, Direct. der höchsten Persönlichkeit Gottes, not by medium or indirect. nicht Yes, irgendwie direct connection indirekt durch will ein be there. Medium oder sowas. Nein, So that was the direkte Beziehung. description Das ist about die the best Beschreibung. paths. Tomorrow we'll listen more about this, Das war jetzt how die we are Beschreibung practicing der in drei Bhakti Path. Hauptpfade und morgen hören wir mehr darüber, wie man How we are diesen practicing. Hauptpfad praktiziert. In which way we are really getting the relation. Wie können wir wirklich eine Beziehung Is there haben? certain stages, Gibt es certain da mood? unterschiedliche Stufen? Gibt es da How? unterschiedliche Tomorrow we'll listen this. Gemütsstimmungen? Haribol, Haribol. Janita. Janita! Jaigo! So maybe you will do some more in the Drei. morning tomorrow? Yeah, why not? Yeah? Yeah? Also morgen früh wird er weitersprechen über diese Themen. Und wenn ihr mögt, seid ihr herzlichst eingeladen, wieder mit euch zu rufen. Morgen Nachmittag fahren wir nach Berlin oder morgen Abend sind wir in Berlin. Könnt ihr auch mitkommen, wenn ihr wollt. Und morgen früh machen wir hier nochmal was. Aber die Zeit schon noch gar nicht festgelegt. Vielleicht um 10 oder so. Chant my anek, Tomorrow, chant my Tomorrow we are discussing these points. chant my anek, Tomorrow, chant my Tomorrow we are discussing these points.